Hare Krishna, everyone. Hare Krishna всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что подценили свое время. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivaratari Gopi Jana Bhalapa Girivaratari Yashodhana Nana Prachajana Vanjana Yashodhana Nana Prajajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Mayapur Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Girivaratari Gopi Jana Bhalapa Girivaratari Yashodhana Nana Prachajana Vanjana Yashodhana Nana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari
Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Goti Vaishnava Vrindi Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktavinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Bhutale. Yeah, sit as close as you can, please. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим и условленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam. Мы читаем из Srimad Bhagavatam. Just a second. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 4, entitled Vidura Approaches Maitreya. Мы читаем из Srimad Bhagavatam песнь 3 главы 4. Видура встречает Майтрею. Text number 10. Текст номер 10. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tasya Tasya Anuraktasya Anuraktasya Munehe Munehe Mukundaha Mukundaha Pramoda Pramoda Bhava Bhava Anata Anata Kandharasya Kandarasya Ashrinvataha Ashrinvataha Mam Mam Anuraga Anuraga Hasa Asa Samikshaya Samikshaya Vishramayan
Vishwamayan Uvacha Vacha Tasyana Vaktasya Muner Mukunda Tasyanraktasya Munir Mukunda Pramoda Bhavanata Kandarasya Pramoda Bhavanata Kandarasya Ashrin Vatomam Anuragahasa Ashrin Vatamam Anuragahasa Samikshaya Vishwamayan Uvacha Samikshaya Vishwamayan Vacha Tasyana Vaktasya Muner Mukunda Tasyanraktasya Munir Mukunda Pramoda Bhavanata Kandarasya Pramoda Bhavanata Kandarasya Ashrin Vatomam Anuragahasa Srinvatamam Anuragahasa Samikshaya Vishwamayan Uvacha Samikshaya Vishwamayan Vacha Tasyana Vaktasya Muner Mukunda Tasyanraktasya Munir Mukunda Pramoda Bhavanata Kandarasya Pramoda Bhavanata Kandarasya Ashrin Vatomam Anuragahasa Srinvatamam Anuragahasa Samikshaya Vishwamayan Uvacha Samikshaya Vishwamayan Vacha Tasyanraktasya Munir Mukunda Tasyana Vaktasya Muner Mukunda Pramoda Bhavanata Kandarasya Pramoda Bhavanata Kandarasya Ashrinvatamam Anuragahasa Ashrin Vatomam Anuragahasa Samiksha Vishramaya Huh? Samiksha No, Vishramaya wait, you're leaving out a syllable. Samikshaya Vishramaya Vacha Samikshaya Vishwamayan Uvacha Tasya Tasya his Maitreya's His Maitreya's Его Maitreya Anuragtasya Anuragtasya although attached Although attached Несмотря на привязанность Munehe Муне of the sage All the sage Мудреца Mukundaha Мукундаха the Lord who awards salvation The Lord who awards salvation Господь, дарующий освобождение Pramoda Bhava Прамода Бхава in a pleasing attitude In a pleasing attitude В радостном состоянии духа Anata Анада lowered Lord Опустил Kantarasya Кандарася of the shoulder Of the shoulder Плечи Ashrin Vataha Ашринватаха while thus hearing While thus hearing Так внимая Mam Мам unto me unto me Anuragahasa На меня oh sorry let's start again Mam Мам unto me unto me На меня Anuragahasa Анурагахаса with kind smiling With kind smiling С ласковой улыбкой Samikshaya Самикшая particularly seeing me Particularly seeing me Глядя прямо на меня Vishramayan Вишрамаян allowing me complete rest Allowing me complete rest Позволив мне полностью расслабиться Uvacha Увача said said Сказал Translation by Srila Prabhupada Перевод Шрилы Прабхупады. Maitreya Muni was greatly attached to him, the Lord, and he was listening in a pleasing attitude with his shoulder lowered, with a smile and a particular glance upon me, having allowed me to rest. The Lord spoke as follows. Майтрея Муни, который был сильно привязан к нему, Господу, радостно внимал Господу, опустив плечи, с улыбкой взглянув на меня. Господь позволил мне отдохнуть и обратился ко мне с такими словами. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Although both Uddhava and Maitreya were great souls, the Lord's attention was more on Uddhava because he was a spotlessly pure devotee. Иудова и Майтрея были великими душами, однако к Удаве Господь относился с большей благосклонностью, поскольку тот был безупречно чистым преданным. A Jnana Bhakta, or one whose devotion is mixed with the monistic viewpoint, is not a pure devotee. Гьяна Бхакта,
Или тот, в чьей преданности Господу есть примесь монистических представлений, не является чистым преданным. Although Maitreya was a devotee, his devotion was mixed. Хотя Майтрея был преданным, его преданность не была чистой. The Lord reciprocates with his devotees on the basis of transcendental love and not on the basis of philosophical knowledge or fruitive activities. Свои отношения с преданными Господь строит на основе трансцендентной любви, а не философского знания или кармической деятельности. In the transcendental loving service of the Lord, there is no place for monistic knowledge or fruitive activities. В трансцендентном любовном служении Господу нет места философии монизма и кармической деятельности. The gopis in Vrindavan were neither highly learned scholars nor mystic yogis. Гопи Вриндавана не были ни эрудированными философами, ни йогами-мистиками. They had spontaneous love for the Lord, and thus he became their heart and soul, and the gopis also became the heart and soul of the Lord. Их любовь к Господу была спонтанной, поэтому они стали для Кришны сердцем и душой, так же, как и Кришна для них стал сердцем и душой. Lord Chaitanya approved the relationship of the gopis with the Lord as supreme. Господь Чайтанья считал взаимоотношения гопи и Господа высшим типом отношений индивидуальной души с Господом. Herein the Lord's attitude towards Uddhava was more intimate than towards Maitreya Muni. Из этого стиха следует, что к Удаве Господь относился с большей теплотой и любовью, нежели к Майтрея Муни. And that's the end of the purport. Там комментарий заканчивается. So, I was wondering yesterday, I think it was, why Srila Prabhupada, just a minute, why Srila Prabhupada said that Maitreya Muni was not a pure devotee. Yeah, yesterday I said. Вчера я был удивлен, почему сказано, что Майтрея Муни не был чистым преданным. So now here we have the answer. И сейчас мы получаем ответ. His devotion was mixed with jnana, or monistic speculation. Его преданность была с примесью гьяны или монистических представлений. And so therefore he can't be counted as a pure devotee. Поэтому он не мог считаться чистым преданным. There are jnana mishra bhaktas and karma mishra bhaktas. То есть есть гьяна мишра бхакти и карма мишра бхакти. Mishra means mixed. Мишра означает примесь. So jnana mishra bhakta means that his devotion is mixed with speculative knowledge. И гьяна мишра бхакти означает, что его преданность смешана с примесью гьяны. And karma mishra bhakta means that his devotion is mixed with fruitive activity or fruitive desire. Карма мишра бхакти значит, что его преданность смешана с деятельностью ради плодов, с кармической деятельностью. Now, in the 11th canto, there's a place where these 2 points are discussed: Jnana Mishra Bhakti and Karma Mishra Bhakti. В 11 песне есть место Шримад Бхагаватам, где объяснено эти понятия бхакти и карма мишра бхакта. No, Bhakti. Бхакти, то есть там даны понятия бхакти, карма мишра бхакти и гьяна мишра бхакти. Just a second, maybe I can find it. Сейчас, может быть, я найду это место. Okay. Okay.
And Krishna is not as attracted to Jnana Mishra Bhakti or Karma Mishra Bhakti as he is attracted to pure Bhakti. И Кришна, он не так привлечен, его не так привлекает карма Мишра Бхакти или Гьяна Мишра Бхакти, нежели чем чистая Бхакти. Yeah. Чистая Бхакти его больше привлекает. Yeah. Anyhow, I can't find this reference right now. Не могу сейчас найти ссылку прям. But it's explained there that in previous ages, if one was a Jnana Mishra Bhakta or Karma Mishra Bhakta, that was okay. Но там объяснялось, что в предыдущей эпохе, если кто-то был кармой, занимался кармой Мишра Бхакти или Гьяна Мишра Бхакти, это было в порядке вещей. You have to make a distinction between Bhakti and Bhakta. Bhakta is the person. Yeah. Okay. So it's like sitting on a fence. То есть это как сидеть на fence means fence. A division between two properties. You don't know what a fence is? Oh, God. Yeah. Это как сидеть на заборе. You know what it is? And so Bhakti's on one side and Jnana's on the other side. То есть с одной стороны Бхакти, Bhakti is on one side of the fence and Jnana is on the other side of the То есть fence. Бхакти с одной стороны и Гьяна с другой стороны. Or Bhakti is on one side of the fence and Karma is on the other side of the fence. Или можно сказать, что Бхакти с одной стороны и Карма с другой стороны. Now, for anyone who's ever sat on a fence, you can't sit on a fence for very long. И те, кто когда-то сидел на заборе, они понимают, что вы не можете сидеть на заборе долгое время. It's very uncomfortable. Это очень неудобная позиция. Especially if you have one leg on one side and one leg on the other side. В особенности, если у вас одна нога перекинута на одну сторону, другая на другую сторону. But in previous ages, the bhakti was so powerful that it would ultimately overpower the jnana or the karma. Да, но в другие эпохи Бхакти, она была настолько могущественна, что в конечном счете она просто пересиливала, затмевала все вот эту Бхакту и примесь кармы, примесь гьяны. But in the Kali Yuga, the jnana and the karma are so strong and bhakti is so weak that the jnana and karma tend to overwhelm the bhakti. А вот в Кали-югу наоборот все. Карма и гьяна, они настолько сильны, а бхакти настолько слабо, что карма и гьяна, она имеет тенденцию затмевать бхакти. Therefore, Srila Prabhupada put such emphasis on just focusing on bhakti. Поэтому Шрила Прабхупада уделял столько внимания нам, говорил, чтобы мы сфокусировались только на бхакти. And he gave us a process by which we can, purge. Purge means eliminate jnana and karma from our consciousness. Он дал нам такой процесс, с помощью которого мы можем исключить, удалить вот эту примесь кармы и гьяны из нашего процесса. And that process is Sankirtan. И такой метод — это санкиртана. Prabhupada mentions in his purport about the gopis. И Прабхупада упоминает в комментарии о гопи. And in the seminar I gave, when was this? On Friday. I mentioned how Srila Prabhupada had said that when devotees go on Sankirtan, they're acting in the mood of the gopis. И вот в пятницу я давал лекцию, семинар в Инстаграме, и я упоминал, что когда преданные выходят на Санкиртану, они действуют в настроении гопи. When you go on Sankirtan, you can't do Sankirtan if there's a mix of jnana or karma. It's just not possible.
что когда вы выходите на санкиртану, вы не можете заниматься санкиртаной, если у вас есть примесь гьяны и кармы, это невозможно. Therefore, in order to come to the highest standard of love of God, all devotees should go on Sankirtan. Поэтому для того, чтобы достигнуть высшей ступени любви к Богу, достичь совершенства, каждый преданный должен выходить на санкиртану. Okay. If you have a question or realization, please write dot in the chat section. Если есть вопрос или реализация, пожалуйста, напишите «да», «да» в чате, и мы подождем тогда, когда вы будете печатать. Иначе вы можете не успеть напечатать вопрос. Also, there is a verse from Bhakti-Rasanda Sindhu, Ana Vilashita Shunyam, Yana Karma Namrita, Ana Kulena Krishnanu. Yeah. Bhakti. Yeah. Bhakti. You remember the translation? Ana Vilashita Shunyam. Those whose devotion do not cover by bhakti, by karma and jnana, and who is serving in favorable mood. Favorable mood. Favorable, yeah, favorably. This is called bhakti. Yeah. Есть стих, по-моему, в «Нектаре преданности», там говорится, «Она Билашита Шуньям». Как раз вот про это, что для тех, чья бхакти называется преданное служение, не покрытое кармой гьяной, которое выполняется которая выполняется, ну, то есть добровольно, знаете, в таком состоянии. There are many places in Srila Prabhupada's books where this point is emphasized. Да, есть много мест в книгах Шрилы Прабхупады, где подчеркивается этот момент. Okay, Irina Maximova has a question. You see it? Yeah. Hare Krishna, is it possible to perform? Oh, monkey. I hope he's not planning on coming in here. Так. He was sitting on the railing of the balcony, but he left, I think. Did they close the door? No, it's okay. У нас там обезьяна, простите, была на балконе. What's your question? Так, вопрос от Бхакти Нарины. Is it possible to perform devotional service in a gopis mood, in such kind of mood of gopi? Is it possible to perform any devotional service in such kind of gopis mood? Возможно ли выполнять любое служение в этом настроении? Theoretically. Теоретически возможно. But the most likely way to do that is going on Sankirtan. Но наиболее вероятность того, что вы будете находиться в этом настроении, это вот выходя на Санкиртану. What is the gopis' mood? И что это за настроение гопи? They'll do anything for Krishna. Они делают все для Кришны. They'll completely put aside their own comfort for Krishna. То есть они полностью отбросили свой личный комфорт. And they are always wanting to bring others closer to Krishna. И они всегда хотят привести других, сделать других ближе к Кришне. So how can you do that unless you're preaching or going on Sankirtan? И как вы можете этого добиться, если вы не проповедуете, не уходите на Санкиртану? Maybe possible, but I don't know how. Возможно, это имеет место быть, но я не знаю как. Of course, the services that are supporting the Sankirtan devotees, one can also get realization from that.
Но, конечно же, вот еще служение, когда вы помогаете тем, кто выходит на Санкиртану, это тоже от этого вы можете получить такую реализацию. But ultimately, everyone should become a direct preacher. Но помимо этого, каждый должен быть таким прямым проповедником, то есть он должен прям проповедовать непосредственно. The pujaris, the cooks, the cleaners, everybody. То есть и пуджари, и повара, и те, кто убираются, Administrators. менеджеры. As Srila Prabhupada said, everyone should go out with the Sankirtan party as soon as possible. Как говорил Шрила Прабхупада, каждый должен присоединиться к группе Санкиртаны как можно скорее. Okay, Bhakta Valeri, what's his question? Prabhupada used to call his disciples pure devotees. Does it mean that they are higher than Maitreya? То есть Прабхупада называл своих учеников чистыми преданными. Они выше по положению Майтрея Муни? In one sense, yes. В каком-то смысле, да. But I explained yesterday also that Prabhupada uses the phrase pure devotee in a variety of ways. Но я вчера также объяснял, что Шрила Прабхупада использовал выражение «чистые преданные», давал множественному определению. Here, his use of the expression pure devotee is not necessarily exactly the same as when he said that all his disciples are pure devotees. Sorry? Here, the way that Prabhupada's using the phrase pure devotee Здесь Прабхупада, путь, которым Прабхупада здесь описывает чистого преданного определения, is not necessarily the same as the way he used it when he said all his disciples are pure devotees. не обязательно совпадает с тем способом, с тем определением, которое давал Шрила Прабхупада, называя всех своих учеников чистыми преданными. Prabhupada's concept of his disciples as pure devotees was that as soon as they begin the process of Krishna consciousness, То есть Прабхупада определял чистых преданных, он называл чистым преданным тех, кто как только преданные начинают свое преданное служение, without any other consideration, without any other motive, не имея при этом никаких посторонних мотивов других. Therefore, they're pure devotees. И поэтому их можно назвать чистыми преданными уже сразу. Srila Prabhupada said, as soon as a person begins the process of Krishna consciousness, he's considered to be Krishna conscious. Прабхупада говорил, что как только человек начинает преданное служение, он уже сознает Кришну. You understand? As soon as he begins Krishna, да, как только он начинает процесс сознания Кришны, он уже осознающий Кришну. As soon as he begins, he Krishna conscious. Okay, what's Dr. Constantine's question? But we need jnana for effective preaching. For the sake of effective preaching, does it mean that we have to just put the jnana after devotion? Jnana after devotion? Yeah, the main thing is devotion. Нам ведь нужна гьяна для качественной проповеди, просто нужно ее ставить после преданности. Да, главное это преданность. One may have jnana or may not have jnana, but if one has devotion, then that's all he needs. У кого-то может быть гьяна, может не быть гьяна, но если у него есть преданность, это все, что ему надо. But Krishna says in Bhagavad Gita, jnana vijnana triptatma,
both jnana and vijnana are necessary to completely satisfy the self. Как Кришна говорит в Бхагавадгите, гьяна, вигьяна, триптатма. И гьяна, и вигьяна, они необходимы, чтобы принести удовлетворение душе. But that kind of jnana is different than the kind of jnana being mentioned here. Но та гьяна, которая упоминается там, это немножко другая, нежели вот, гьяна, о которой говорится здесь. That kind of jnana means that, how do you say, knowledge of Krishna. Та гьяна в Бхагавадгите, которая упоминается, это имеется в виду знание о Кришне. Means knowledge of Scripture. То есть знание Писания. So you can't always, it's like, how do you say, especially in Sanskrit, there are various meanings of one word. Вот в особенности в санскрите очень много есть значений у одного слова. You can't take a word out of context and expect to understand. You can't take a word out of context and expect to understand it in a different context. То есть вы не можете просто вырвать какое-то слово из контекста, взять его и попытаться его объяснить в другом контексте. Ну, то есть если оно употреблено в каком-то другом контексте. For instance, the word atma. Например, слово атма. Atma can mean self. Атма может означать ты сам. Or soul. It can mean soul. Да, ну может быть душа. Or it can be mind. Это может означать ум. Or it can mean body. Или тело. Okay, is that clear, Dr. Konstantin? То есть это понятно? You have to see how these words are used. What's the context in which they're used? Вы должны смотреть, как используют эти слова, в каком контексте они используются. Don't try to transfer the meaning of a word in one context to a different context. Не пытайтесь перенести одно и то же слово из одного контекста в другой контекст. Они могут означать разные вещи. Doesn't work like that. Так не работает. Okay, we'll stop here. Тогда, если больше нет ничего, на этом остановимся. Oh, wait a minute. What's Dr. Valery say? Знание. The knowledge about devotional service is knowledge about devotional service jnana means jnana. Jnana means knowledge about devotional service, or it pertains to bhakti. Or it pertains to bhakti. Bhakti and devotional service mean the same thing. What are you saying? I mean, knowledge about devotional service. This is jnana means knowledge about devotional service, or this knowledge about devotional service pertains to bhakti. Knowledge about devotional service pertains to bhakti. Devotional service and bhakti are synonymous. That question doesn't make any sense. Are you sure you understand it properly, what he's saying? Knowledge. I said knowledge about devotional service. Knowledge. Yeah. Not devotional service, just knowledge about devotional service. Knowledge about, say it again. Knowledge about devotional service. This is jnana or this is bhakti. Knowledge about devotional service means knowledge about bhakti, because bhakti and devotional service mean exactly the same thing. Isn't that obvious? Знание о преданном служении — это гьяна или это относится к бхакти? Вы же говорите, что знание о преданном служении — это и есть бхакти. Знание о бхакти — это means knowledge about bhakti. This is bhakti. This is the equal. Of course. I mean, yes. No, knowledge about bhakti means knowledge about devotional service. Yeah, this is equal to bhakti. Yeah. It's the same. Yeah. Knowledge about bhakti and bhakti is the same. Yeah. Да, знание о преданном служении и само преданное служение — это одно и то же, это и есть бхакти. То есть знание о бхакти и само бхакти — это бхакти. But
there are high levels of bhakti that don't require any knowledge. Но есть высший уровень бхакти, в котором уже не нужно никакое знание. Like the gopis. Это вот уровень гопи. Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Махадев Свами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. jai.